Dr. Hannah Kim schaut auf die Schwarz-Kugel vor ihr und kann nicht glauben, was sie sah. Nach 3 Monaten harter Arbeit auf dem eisigen Mond Kepler vorführte sie hat ihr Team endlich etwas augenblicklich es gefunden. Die Kugel war perfekt rund, genau 17 Meter breit, und glänzt wie poliertes Glas. Das ist unmöglich, flüstert Dr. Jinwoo Choi, ihr bester Wissenschaftler, versucht, die Oberfläche zu berühren. Aber sein Hand glitt einfach ab. Es war, als würde versuchen. Wasser zu GREIFE in dort Hannah hat schon viel seltsam Dinge im Weltraum gefunden. Aber das hier war anders. Die Kugel war unter tausenden Jahren von Schmutz und Steinen begraben gewesen. Niemand wusste, was sie dort gelassen hat oder warum. Messt die Temperatur, befahl Hannah. Das Thermometer siegt -273 Grad Celsius kälter als alles im Universum. Aber als Jinwoo sein Hand nahe der Kugel hielt, spürte kein Kälte. Das ergab keinen Sinn dort Dr. Somin Park, die Technikexpertin des Teams, versucht die Kugel zu scannen. Ihr Computer zeigte nur leer Bildschirm, und sehr gerät knen. Nix erkennen, sagt sie verwirrt. Es ist, als war die Kugel gar nicht da. Hannah ging die Kugel herum und sucht nach Hinweisen. Es gab kein Riss, kein Zeichen, kein Symbol. Die Oberfläche war so glatt wie ein Spiegel. Als sie her kam, sah sie ihr eigenes Gesicht darin. Vielleicht ist es eine Art Maschine, dacht Jinwoo laut. Aber von wem? Wir haben hier eine Intelligenzleben gefunden. Das Team arbeitet den ganzen Tag. Sie probierten verschiedene Werkzeuge. Als aber nix funktionierte. Laser prallten ab. Bohrer rutschten weg. Soren zeigten kein Working. Es war, als war die Kugel aus einem Material gemacht, das die Naturgesetze ignorierte. Im Abend sahen sie ihr Kleinheisen und diskutierten. Wir müssen das der Erde melden, sagt Somin. Das ist zu wichtig für Anselin. Hannah nickt, aber sie fühlt sich unruhig. In ihren 20 Jahren als Wissenschaftlerin hat sie nie etwas gesehen, das so fremd war. Die Kugel sah aus wie ein normaler Gegenstand, aber sie verhielt sich wie etwas aus einem anderen Universum. Was, wenn es gefährlich ist, fragt Jinwoo Lies, was, wenn wir etwas geübt haben. Das besser geschlafen hat. Dies Nacht konnt Hannah nicht schlafen. Sie dacht an die perfekt Kugel, die Drauen in der Kälte wartet. Morgen werden Experten von der Erde kommen, aber sie hat das Gefühl, dass sie etwas Groß und Schreckliches gefunden hatten, etwas, das ihr Leben für immer wenden wird. Nur zweitig nach Hannahs Bericht landet ein großes Militärschiff. Auf dem Mond, Commander John Ho Park stieg aus, gefolgt von 20 Soldaten in schweren Raumanzügen. Hannah beobachtet sie durch das Fenster ihrer kleinen Station und spürt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Dr. Kim, sagt Park, als die Station betrat. Sein Stimme war kalt und professional. Wir übernehmen jetzt die Kontrolle über das Artefakt. Ihr Mission ist beendet. Hannah schüttelt den Kopf. Commander, Sie verstehen nicht. Dies Kugel ist anders als alles, was wir kennen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir sie bewegen. Park ignorierte ihr Wort. Zog einen Tablet-Computer hervor und siegt der offiziell Dokumente. Das Terranische Verteidigungskontor hat entschieden. All unbekannten irdischen Technologien müssen sofort in sichere Einrichtungen gebracht werden. Aber wir haben noch nicht genug geforscht, protestiert Dr. Jinwoo. Geben Sie uns mehr Zeit. Zeit haben wir nicht, antwortet Park scharf. Was, wenn dies Kugel ein Signal an ihr Schöpfer sendet? Was, wenn es ihn Wurf ist? Hannah sah zu,
Why Pox Soldaten schwer Maschinen zu Kugel brachten, sie wollte protestieren. Aber die Militärs hörten nicht zu, in ihren Augen war sie nur ein Wissenschaftler, die nicht verstand, wie gefährlich die Situation war. Die Soldaten bauten einen großen Metallrahmen die Kugel auf. Stark Magnet sollten sie anheben und in das Transportschiff bringen. Aber als sie die Maschinen anschalteten, passierte etwas Schreckliches. Ein Tiefsummen voll die Luft. Es war so tief, dass Hannah es mehr spürte als hört. Irrsen, vibrierten, ihr Herzschlag unregelmäßig. Sie herum begannen die Computer zu flackern. Was ist das? Schrie ein Soldat und hielt sich die Ohren zu, dort das Summen wurde lauter. Dr. Somin fiel auf die Knie und hielt sich den Kopf. Es tat so weh, sie, auch andere Mitglieder bekamen stark Kopfschmerzen. Die elektronischen Geräte spielten verrückt. Bildschirmseiten were Farben. Radioverbindungen brachen ab. Sogar die Beleuchtung in der Station begann zu flackern. Stoppen Sie sofort, rief Hannah zu Park. Die Kugel reagiert auf ihr Maschinen, aber Park wusste. Wir folgen dem Protokoll. Laden Sie das Ding ein, gehen hier die Magnet der Kugel kämen. Desto schlimmer wird es. Jinwu blutet aus der Nase, Somen erbrach sich. Selbst die Soldaten bekamen Problem. Sie würden uns all umbringen, schrie Hannah über das ohrenbitte Ben Summen hinweg. Dies Kugel will nicht bewegt werden. Endlich schaltet Park die Maschinen ab. Das Summen hört auf, still kehrt zurück. Aber all wussten jetzt, die Kugel war nicht nur seltsam, sie war lebendig und sehr gefährlich. Commander Park wollte es noch einmal versuchen. Diesmal verwendeten sein Soldaten andere Maschinen sanftier, die weniger Energie verbrauchten. Langsam haben sie die Schwarzkugel vom Boden und trugen sie zum Transportschiff. Hannah beobachtete nervs jeden Schritt. Die Kugel blieb ruhig. Aber sie hat ein schlecht Gefühl. Etwas wird passieren, sie spürt es. Als die Soldaten die Kugel in das Schiff schoben, geschah etwas Unglaubliches. Plötzlich begann die Kugel zu leuchten. Nicht hell, sondern mit einem sanften, beruhigenden Schimmer. Dann passierte etwas, das allen den Atem raubte. Dort aus der Kugel entstanden Bilder in der Luft. Dreidimensional Hologramm schwebten über ihr. Wie Geister. Es waren Kartleber nicht von der Erde oder diesem Mond. Es waren die Stern. Mein Gott, flüstert Dr. Jinwu und starrt nach oben. Die Sternenkarte dreht sich langsam. 7 verschiedene Sonnensystem leuchteten auf, jedes in einer anderen Farbe. Rot Stern, blau, gelb, grün. Sie pulsierten wie herrlich. Das ist unser Sonnensystem, rief Dr. Somin und zeigte auf einen gelben Punkt. Und da ist die Erde, Hannah erkannte. System, Proxima Centauri, wo Menschen in Kolonie hatten. Kepler 442, wo sie gerade standen. Wo 359, wo vor 5 Jahren in Forschungsstation gebaut worden war. Es kennten's, sagt sie ließ. Die Kugel wo Menschen leben. Die Karte wird detaillierter, einzelne Planeten erscheinen, und die Kugel markiert sie mit verschiedenen Symbolen. Manch blinkten rot, andere grün oder blau. Commander Park sprach in sein Radio. Zentrale, wir haben ein Problem. Das Ding scannt sehr Kolonien, aber Hannah hört ihn kaum. Sie war fasziniert von der Karte. Die Kugel sieht nicht nur, wo Menschen lebten, sie beurteilt dies Orte, aber nach welchen Kriterien, und nachzudenken ging sie in hier. Hannah nickt, warnte Jinwu, aber es war zu spät. Sie berührte die glatt Oberfläche der Kugel. Sofort explodierte ihr Welt. Bilder rassen durch ihren Kopf wie ein Sturm. Sie sah riesig Schiff.
Gregor Alstadt, die aus dem leeren Raum auftauchten. Ihr Form war fremdartig, aber ihr Absicht war klar, düstern. Die Schiffführten strahlen ab, die ganz Planeten zum Glan brachten. Sie sah Menschen fliehen, schreien, kämpfen und verlieren. Die Bilder waren so real, dass sie den Rauch riechen konnt. Weg von der Kugel, Brotpark.cw sah daten zierten Hannah zurück. Die Verbindung brach ab, und die Visionen verschwanden. Aber das Entsetzen blieb. Was haben sie gesehen? Fragt Jinwubi so AGT. Hannah zitterte im ganzen Körper. Krieg, flüstert sie. Ich hab einen Krieg gesehen. Und wir würden verlieren. Die holographisch Sternenkarte dreht sich weiter. Als war nix passiert. Aber jetzt wussten alle. Die Kugel war kein harmlos Reliquie. Sie war etwas viel Schlimmes. 3 Wochen später stand Hannah in der berühmten Alexandria-Forschungsstation auf der Erde. Die Schwarzkugel schwettende mit eines riesigen Lebens. Umgeben von den besten Wissenschaftlern der Menschheit. Überall blinkten Computer, und somten MASCHINE in Dr. Minho Lee, ein brillanter Quantenphysiker, führt die Untersuchungen. Hat schon viel unmöglich Dingerklut, aber dies Kugel stellten vor ein Rätsel. Es ist kein normales Material, sagte Hannah, wenn der Aufsehenbildschirm start. Die Kugel existiert gleichzeitig in mehreren Dimensionen. Das ist theoretisch unmöglich. Hannah beobachtet, wie andere Wissenschaftler versuchten, die holographischen Sternenkarten zu verstehen. Die Siedensystem hätten immer noch, pulsierten in ihren verschiedenen Farben. Wir dachten zuerst, es war ein Navigationskarte. Erklärt Dr. Yunishin, ein Experten für außerirdische Technologie. Aber je länger wir hinschauen, desto klarer wird, das sind Zielwürfe, fragt Hannah, obwohl sie die Antwort fürchtet. Minho sieht auf einen roten, pulsierenden Punkt. Jedes System, das rot leuchtet, wird als Bedrohung markiert. Die blauen sind neutral, die grünen. Siegert, die grünen sind bereits erledigt. Hannahs Hirschlag schneller. Was meinen Sie mit erledigt? Wir haben nachgeforscht. Vor 1000 Jahren gab es Leben in den grünmarkierten Systemen. Heute ist dort nichts mehr. Die Wahrheit traf Hannah wie ein Schlag. Die Kugel war kein Werkzeug zur Erkundung, sie war ein Todeslist. Minho fuhrt sie zu einem anderen Computer. Aber das Seltsamste kommt erst noch. Schauen Sie sich dies Quantensignature. Auf dem Bildschirm tanzten kompliziert Formeln. Hannah verstand die Mathematik nicht. Aber Minhos Gesichtsausdruck sagt alles. Die Energiemuster der Kugel, erklärte langsam, sind menschlich. Das ist unmöglich, protestiert Dr. Shin. Menschen haben nie so etwas gebaut. Nicht wir, sagt Minho Lies, aber uns sehr nachkommen. Dies Kugel kommt aus der Zukunft. Hannah setzt sich schwer auf einen Stuhl. Aus der Zukunft, wie weit? Basierend auf der Quantenzirkelsrate, ungefähr 10.000 Jahre. Der Raum wird still. Als starten die entschuldigt Schwarzkugel an, die ruhig in der Luft schwebt. Aber warum sollten Menschen aus der Zukunft ihn aufbauen? Fragt jemand. Hannah erinnert sich in ihr Vision, die riesigen Schiff, die brennenden Planeten. Langsam folgt sich alles zusammen. Weil wir die Besten sind, flüstert sie, in der Zukunft sind wir diejenigen, die an der Welt drin, und in sehr nachkommen, sie versuchen und zu stoppen. Die Kugel pulsierte, als hat sie Hannahs Wort gehört. Die holographische Karte dreht sich weiter und markiert geduldig die Welten, die vernichtet werden mussten. Sie wollen uns alten, sagt Minho fassungslos, und sehr eigen Zukunft will uns auslöschen, bevor wir zu Monstern werden. Hannah konnte nicht schlafen.
Mitten in der Nacht schlich sie sich ins Leben. Die Sicherheitskameras waren abgeschaltet. Sie hat ihr Zugangskarte benutzt, das System zu manipulieren. Sie muss die Wahrheit erfahren, auch wenn es verboten war. Die Kugel schwebt still in der Dunkelheit. Hannah zog eine Spezialbrille auf, die Dr. Minho entwickelt hat. Sie würde ihr ermöglichen, tiefer in die Quantenstruktur der Kugel einzudringen als Jesuve. Zeig mir, wo du wirklich bist. Flüstert sie unbeirrte die glatte Oberfläche. Diesmal war die Vision nicht chaotisch. Sie sah ihn geschickt, klar und schrecklich wie ein Film, dort es war das Jahr 12.05. Die Menschheit hat sich über die ganze Galaxie ausgebreitet. Aber sie waren nicht die Entdecker und Friedensstifter geworden, von denen sie geträumt hatten. Sie waren zu etwas Furchtbarem geworden. Hannah sah riesig menschlich flotten. Die friedlich wollten überfüllen. Sie sah, wie Menschen ander Völker versklavten, ihr Ressourcen stahlen, ihr Kulturen zerstörten. Die Menschheit war so größten Bedrohung der Galaxie geworden. Wir sind die Pest, dacht ein Stimme in ihrem Kopf. Es war ein menschlich Stimme, aber aus der fernen Zukunft. Wir haben es zerstört, was schon war. Die Vision siegt in Versammlung. Tausend von Menschen aus der Zukunft, mit traurigen, weißen Gesichtern. Sie hatten erkannt, was sie geworden waren. Die Erkenntnis kam zu spät, sie hatten bereits zu viel Schaden angerichtet. Wir müssen es rückgängig machen. Sprecher und Führer, wir müssen verhindern, dass es überhaupt passiert. Hannah sah, wie sie die Kugel erschufen. Es war ihr letzter Versuch der Wiedergutmachung. Ein Weg, die Geschichte zu ändern, bevor es zu spät war. Die Kugel ist ein Resetknopf, verstand Hannah plötzlich. Sie soll uns auslöschen, bevor wir das Sonnensystem verlassen. Die zukünftigen Menschen hatten es durchdacht. Sie wussten, dass die Gegenwartsmenschheit zu stolz war, auf Warnungen zu hören. Also machten sie es einfach. Total Auslöschung war die einzige Lösung. Aber warum nicht einfach Warnungen senden? Dacht Hannah. Die Antwort kam sofort in ihren Kopf, weil wir es immer wieder versucht haben. Ihr hört nicht zu. Ihr macht dieselben Fehler, die wir gemacht haben. Hannah sah an der Seitenlinie an der Versuch. In Jeddah hat die Menschheit versagt. Sie wurden immer gierig, immer gewalttätig, es war. Als war sehr streng in ihrer Natur eingebaut. Also ist das Sang. Fragt sie die Stimme. Und sie also ten, es ist die einzige Sang, kam die traurige Antwort. Wir haben berechnet. Wenn ihr ihr Sonnensystem nicht verlasst, kann andere Zivilisation überleben und bleiben. Das ist wichtiger als unser Überleben. Die Vision endet abrupt. Hannah riss die Brille ab und guckt. Tränen liefen über ihr Gesicht. Sie verstand jetzt alles. Die Kugel war nicht das Werk von Feinden. Sie war ein Liebesbrief ihrer eigenen Nachkommen, geschrieben mit der Tinte Bedauerns. Am nächsten Morgen verändert sich alles. Die Kugel begann schneller zu pulsieren. Ihr holographisch Sternenkart wurde heller. Dr. Minho ran zwischen seinen Computern hin und her. Sein Gesichtsfarbe wurde immer blasser. Es passiert etwas riefer. Die Quantenfrequenz stieg exponentiell an. Hannah eilt zu ihm, noch erschöpft von ihrer schlichen Vision. Was bedeutet das? Die Kugel löst sich auf. Sie bereitet sich darauf vor, ein Signal zu senden. Minhos Finger flogen über die Tastatur. Aber wohin? Die Antwort kam von Dr. Yuna. Die an einem anderen Terminal arbeitet. Ich empfehle schweig. Energiesignaturen aus dem gueren Sonnensystem. Jenseits von Pluto. Was ist dort draußen? Fragt Commander Park.
der Gerard den Raum betreten HATTE. Hanna wast is bereits. Schiff, sag sie ließ, en sehr zukünftigen Nachkommen haben. Wernichtungsscheif dort versteckt. Sie warten auf das Signal der Kugel. Als starten sie in. Wo wissen sie das? Fragt Park scharf. Hanna sollt ihnen von ihren schlichen Erkundung. Als sie fertig war, herrscht betreten Schweigen. Sie haben gegen all Vorschriften verstoßen, sagt Park wütend. Das spielt jetzt kein Roll, unterbrach Minho. Ich kann das Signal berechnen. Wir haben weniger als 70 Stunden, bevor die Kugel ihr Nachricht sendet. Die nächsten Stunden wären ein Albtraum der Vorbereitung. Wissenschaftler ranten herum, Computer rechneten fieberhaft. Militärs planten verzweifelt Strategien. Aber je länger sie in der Enge der Kugel blieben, desto seltsamer wurde es. Das pulsierende Licht schien direkt in ihr KCPF zu dringen. Vielleicht ist es richtig, sagt Dr. Una plötzlich. Sie sah in einer Ecke anstarrt die Kugel an. Vielleicht sollten wir sie lassen. Was Hannah dreht sich zu ihrem. Denken Sie daran, was Sie gesehen haben. Wir werden sie monstern. Ist dies nicht besser, jetzt zu sterben als später Millionen andere zu tun? Mehr Wissenschaftler begannen zu nicken. Der psychische Druck der Kugel verstärkt sich stündlich. Sie müssen all hier raus, sagt Hannah zu Park. Die Kugel beeinflusst unser Gedanken. Aber sober Park wirkt unsicher. Wenn das alles wahr ist, wenn wir wirklich zur Bedrohung werden. Nein, schrie Hannah. Das ist genau das, was die Kugel will. Sie zwingt zu zustimmen. Minho entdeckt die Wahrheit in seinen Daten. Hannah hat recht. Die Kugel kann das Signal nicht allein senden. Sie braucht ihn bewusst menschlich entschieden. Jemand muss freiwillig zustimmen. Und sie macht es und schwer zu widerstehen, erkennt Hannah. Je länger wir hier sind, desto vernünftiger erscheint der Tod. Trauen im Allworten die Vernichtungsscheif. Bald würden sie ihr Signal bekommen. Ich seh denn, jemand fand einen Weg, die Kugel zu stoppen. Aber mit jeder Minute wird der Widerstand schwerer. Die Kugel flüstert in ihr KCPF. Geht auf. Es ist das richtig. Rettet die Galaxie. Mit nur 24 Stunden bis zur Aktivierung traf Hannah ihn verzweifelt entschieden. Sie fand Commander Park und Dr. Minho in einem abgeschirmten Raum, weit weg von der Kugel. Hier wurde psychische Druck schwächer. Wir müssen zusammenarbeiten, sagt sie. All anderen sind bereits von der Kugel beeinflusst. Park nickt müde. Meine eigenen Soldaten fragen mich, warum wir kämpfen. Sie denken, es wäre ehrenhafter zu sterben. Die Kugel ist schlauer als wir dachten, fügt Minho hinzu. Sie manipuliert nicht nur unser Gedanken, sie sagt uns auch Wahrheiten, die schwer zu ignorieren sind. Hannah zog ihr Notizen hervor. Während meiner Vision sah ich noch etwas. Die zukünftigen Menschen haben einen Ausweg eingebaut. Einen Ausweg. Parks Augen wurden grog. In Art Test. Wenn wir beweisen können, dass wir uns ändern können, wird sich die Kugel selbst abschalten. Minho lehnt sich vor. Was für ein Test, Hannah atmet tief durch. Wir müssen das Wissen zustellen, das zu unserer dunklen Zukunft führt, als sie erklärt. Was sie gesehen hat. Die zukünftigen Menschen hatten drei kritische Technologien identifiziert. Diese Katastrophe führten, Blitzschnellreisen, Quantenwaffen und Bewusstseinskonto. Das ist verrückt. Sagt Park, diese Technologien könnten Millionen von Leben retten, bebelichtgeschwingt wird uns erlauben, andere Welten zu kolonisieren. Quantenmedeisen kann Krebs heilen, aber sie würden uns auch zu erobern machen, antwortet Hannah. Die Versuchung war zu grog. Minho starrt.
Auf sein Daten, es ist möglich, ich kannte Forschungsdaten löschen, auch Prototypen sichern, aber was, es wird die menschliche Entwicklung Jahrhundert zurückwerfen. Menschen auf fernen Kolonien würden sterben, weil wir ihnen nicht helfen können. Krankheiten würden weiterten. Die drei Sorgen in schwerem Schweigen da. Drauen tickt die Zeit. In wenigen Stunden wird die Kugel ihr Signal senden. Ist noch ein Problem, sagt Minho Lies. Der Test verlangt nicht nur, dass wir das Wissen sichern. Wir müssen auch sicherstellen, dass es nie wieder entdeckt wird. Indem wir die grundlegende Forschung in dies Richtungen verbieten. Für immer. Hannah fühlt sich krank. Das bedeutet, wir werden die Menschheit absichtlich dumm halten oder bescheiden. Korrigierte Park. Vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht müssen wir lernen, mit weniger zufrieden zu sein. Sie arbeiteten den ganzen Tag. Hannah bereitet die psychische Verbindung zur Kugel vor. Minho identifiziert alle Forschungsdaten, die gelöscht werden mussten. Park organisiert die Sichtung der physischen Prototypen. Sind wir sicher, dass das funktioniert? Fragt Park. Nein, gab Hannah zu. Aber es ist eine sehr einzige Chance. Als die Sonne unterging, standen sie vor der schwersten Entscheidung der Menschheitsgeschichte. Sie konnten Millionen von heutigen Leben retten, indem sie Millionen von zukünftigen Tragödien opferten. Lasst es uns tun, sagt Hannah schließlich, bevor wir all den mit verlieren. Mit nur 3 Stunden vor der Aktivierung betreten Hannah, Park und Minho das Labor. Die Kugel pulsierte jetzt so hell, dass sie den ganzen Raum erleuchtet hat. Die holographische Sternenkarte dreht sich wild, und ein Tiefsummen erfüllt die Luft. Es ist fast so weit, flüstert Minho am Start auf sein Instrument. Das Signal wird in wenigen Minuten gesendet. Hannah legt ihre Hand auf den speziellen Computer, den sie vorbereitet hat. Ich muss Lust all Informationen herunterladen, bevor ich die Kugel zerste. Warum? Fragt Park. Weil jemand wissen muss, welche Fälle wir vermeiden müssen. Sonst machen wir sie trotzdem, nur später. Sie setzt die Quantenbrille auf und berührte die Kugel. Sofort strammten 10.000 Jahre Geschichte in ihren Kopf. Sie sah jede falsche Entscheidung, jeden Moment, in dem die Menschheit den falschen Weg einschlug. Die Schmerzen waren unerträglich. Ihr Gehirn war nicht dafür gemacht. So viel Information auf einmal zu verarbeiten. Blut lief aus ihrer Nase, aber sie hielt durch. Hannah, rief Minho besorgt, ich schaffe es, guckt sie. Die Daten flossen weiter. Sie sah, wie Menschen zuerst beberlich Geschwindigkeit für Erkundungen nutzten, dann für Handel, schließlich für Eroberungen. Sie sah, wie Quantenwaffen zuerst zur Verteidigung entwickelt wurden, dann zur Unterdrückung. Sie sah, wie Bewusstseinskonsole als Therapie begann und als Sklaverei endet. Jetzt, schrie sie. Lecht als, Park drückt den roten Knopf. Überall in der Welt begannen Computer, Forschungsdaten zu vernichten. Jahrzehnte von wissenschaftlicher Arbeit verschwanden in Sekunden. Minho aktiviert diese Stromsequenz für alle physischen Prototypen. Laboratorien auf 5 Kontinenten explodierten kontrolliert, vernichteten Maschinen, die Zukunft hätten verändern können. Die Kugel reagiert sofort, ihr Pulsieren wird langsamer. Die holographische Karte begann zu flackern, es funktioniert. Rief Park. Aber Hannah war noch nicht fertig. Sie musste Kugel beweisen, dass sie verstanden hat. Mit ihrer letzten Kraft sandt sie in Botschaft in die Quantenmatrix. Wir haben gelernt. Wir werden anders sein. Die Antwort kam sofort, in Stimme aus der Zukunft. Voller Hoffnung, denn ist unser Opfer nicht umsonst gewesen. Die Kugel begann, sich aufzulesen.
Sie word transparent, dann zu Licht, schließlich zu nix, die holographisch Sternenkort verschwand, das Summen verstummt, Hannah brach zusammen. Minho und Park fingen sie auf, ist dies vorbei, fragt Park, Hannah nickt schwach, die wenig Tongscheif wurden sich selbst drin, die Bedrohung ist vorbei, aber sie wusst, dass ihr Kampf gerade erst begonnen hat. In ihrem Kopf wären jetzt 10.000 Jahre Warnungen gespeichert. Sie wusste genau, welche Entdeckungen die Menschheit machen wird, und welche davon gefährlich wären. Was passiert jetzt? Fragt Minho. Hannah schaut aus dem Fenster zu den Sternen. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass wir niemals die Monster würden, die wir hätten würden können, und das wird das Schwerste sein, was die Menschheit gegessen hat. 6 Monate später sah Hannah in ihrem neuen Büro in Genf und blickte auf die Erde hinunter. Als Direktorin der ethischen Entwicklungsrats hat sie ihn aufgegeben, die niemand vor ihr hat, die Zukunft der Menschheit zu lenken, und zu verraten, wo sie ihr Wissen hat. Dr. Kim, sagt ihr Assistent Kyung-ho durch die Sprechenlage. Die Delegation von Proxima Centauri ist hier. Hannah sucht wieder ein Schweiz entschieden. Die Kolonisten brauchten dringend neue Technologie, zu überleben, aber sie wusste, dass dies Technologie später zu offen werden wird. Schicken sie rein. Die Kolonisten waren verzweifelt. Ihr Maschinen versagten, und besser. Ausrüstung würden Menschen sterben. Sie baten die Freigabe von fortgeschrittener Quantentech. Wir verstehen ihr Notlich, sagt Hannah vorsichtig. Aber wir können ihnen andere Lösung anbieten. Statt der gefährlichen Quantentech schlug sie biologisch Alternativen vor. Es wird länger dauern, aber es war sicher. Das ist ineffizient, protestiert der Kolonienleiter. Warum macht die Erde so kompliziert? Hannah lächelt. Traurig, weil wir gelernt haben, dass der schnellste Weg nicht immer der beste ist. Nach dem Treffen ging sie zu Dr. Minho, der jetzt ihr engster Berater war. Arbeitet in einem speziellen Labor, wo sicher Alternativen zu den verbotenen Technologien entwickelt. Why war das Treffen? Fragte. Schwör, sie verstehen nicht, warum wir so vorsichtig sind. Das ist normal. Niemand versteht es, uns dreien, Commander Park. Der Jetleiter der Weltraumsicherheit war, trat zu ihnen, ich heb nu Kieten. Wir haben Kontakt zu einer neuen Spezies aufgenommen. Wo? Fragt Hannah interessiert. Im Wegesystem. Sie sind friedlich, aber misstrauisch. Sie haben schlechte Erfahrungen mit anderen raumfahrenden Völkern gemacht. Das überrascht niemanden. In ihr Vision hat Hannah gesehen, wie aggressiv die meisten intelligenten Spezies waren. Die Menschheit war unschwänglich, weil sie versucht hat, anders zu sein. Wie reagieren sie auf uns? Fragt Minho. Park lächelt. Sie sind verwirrt. Sie erwarten, dass wir ihr Ressourcen fordern oder Territorium besprechen. Stattdessen boten wir ihnen Hilfe an, und etwas zu verlangen. Und, sie denken, es ist ein Fall. Sie können nicht glauben, dass ein raumfahrende Spezies wirklich friedlich ist. Hannah nickt. Das war der Preis ihres Erfolgs. Die Menschheit war so anders geworden, dass andere Völker ihnen nicht trauten, aber es funktionierte. Jeden Tag trafen Menschen Entscheidungen, die ihr zukünftigen Nachkommen stolz gemacht hätten. Sie wollten Kooperation statt Eroberung, Geduld statt Geschwindigkeit, Weichheit statt Macht. Behren sie es manchmal? Fragt Minho Lies. Hannah schaut zu den Sternen hinauf. Jeden Tag. Wir können so viel mehr erreichen. Wir können Krankheiten heilen, die Galaxie erkunden, Wunder vollbringen. Aber wir rennen kein Menschen mehr. Wir rennen Monster geworden. Sie lächelt.
die gefährlichste Entdeckung, die wir je gemacht haben, war nicht die Kugel, es war die Erkenntnis, dass wir uns ändern können, drauen im allreichen menschlich Schiff zu fernen Welten, nicht als Erober, sondern als Freund. Es war langsamer, schwieriger, aber es war richtig. Bei Zukunft, die Kugel verhindert hat, wird niemals existieren.